about the husband to keep you, staying in marriage, being a good example, being a first daughter, loving Jesus publicly, becoming a preacher. So, ladies and gentlemen, all the way from Covenant Nations Church, let's all come, the woman of God. In the name of Jesus Christ, I'm going to request you. Please pardon my Uganda. You allow me to speak in English. Is that okay? Let's pray. Father, I want to thank you so much for this place. I want to thank you for Pastor Wilson Bugembe. For Pastor Michael Chimuli. And all the young people and everybody that's part of this great house, worship house. I thank you for your vision and your plan and for planting this church here. Because when you planted this church, you didn't just see the people here, but you saw generations that are yet to come. So Lord, we want to thank you for what you've done, but we also want to thank you for all the things that you're going to do. We thank you, Lord, that you see the end from the beginning. And that in the life of one young boy who didn't think that there was any hope for him, who had lost all hope in the world, but when he found you, you changed his story. And now you're using him to change the stories of other people. So Lord, we bless you. We thank you, Lord, that you're not done with us. You're not finished with us. And it doesn't matter where we are today. We can be at the lowest point in our lives today. But if we just meet you today, tonight, you can change the rest of our story. So I invite you, Holy Spirit, to come and move in this place. You know where everybody is in their journey. May you touch every one of us at our point of need. And let this be the first day of the rest of our lives. In Jesus' name we pray. I'm very happy to be here today. I'm sorry my Uganda evaporates when I'm excited, just like I speak Uganda a little bit better, but I think I was a bit excited and it just evaporated out of my head. I'm very happy and honored to be here. I want to thank
for his introduction. Nebaza Pastor Wilson olw'ennyanjula egyanyanjuddemu. Because I didn't know that he had prayed. I didn't know that he had prayed that I would come here. When I met him, he had come to CNC, to our church, at a conference that we had, a youth conference called Born Free. When namusisinkana yazze mu conference ye waffe ku church nga samanya nti yasaba essaala yonna okubanga tusisinkana tufuuka ab'omukwano. And he came and he ministered to the young people, and they were very excited, and then we were able to have a time to meet after that. And I was very happy to meet with him because I know his story, but then as we met, he shared with me his story in detail, and I was really, really amazed and really touched at how faithful God is. Era bwe twasinkana ne twogera n'ayongera okunyumira ku lugero lwe neewuunya Katonda nga bw'ali ow'eyeewuunyisa. And so he had invited me to worship night. I think that was last year. Era omwaka oguwedde yali ampisa okujja mu worship night. And I was not able to come that time, but I said, let me first come to Nansana. That's where I want to come first before we go anywhere else. Saasobola kugira mu kiseera ekyo nekugamba kasoke Nansana nasaba kuddamu wala wonna wendaga. Because he had come to our church in Luzira, and I said, let me first come and see you where your home is. Kati olw'okuba yali asoose okujja waffe n'alabayo e Luzira nange bwetyo negamba kasoke nzije ewammwe ndabeyo. Before I come to an outreach or one of those worship nights. So I'm very happy to be here today. So I gave my life to God when I was 11 years old. And I knew that I would follow God and serve God and do whatever he wants except to be a preacher. Nenkimanya nti nja kugondera Katonda nkole buli kyayagala okuleka okubeera omubulizi w'enjiri. And I thought that I would always support people who are serving God in that way, like support them in church or do whatever, but not be actually doing it myself. Nendowooza nti nja kuwagiranga abantu abakola emirimu egyo mu kkanisa naye nga sijja kukola ekyo kye bakola. And I grew up and I stayed with the Lord, and I grew up and I got married, and I finished school, I got married, I worked, I got married, I had children. Bwentyo nenkula nensikulira mu Katonda nenfumbirwa nenkola nensoma nenzaala abaana. And in about 2005, era obaolya nga mu 2005 I started having this same vision. Nentandika okufuna okwolesebwa kuno kwe kumu. Every night I would have this vision for about a year. Mu buli kiro okumala ng'omwaka mulamba nga nfuna okwolesebwa kuno kwe kumu. And I would see the same thing, and it was an image of Africa, the continent of Africa. Nga ndaba ekintu kye kimu nga ndaba ssemazinga wa Africa. And Africa was dark. Nga erimu ekizikiza. And I would hear a voice that would say, out of what was called darkness will come a great light. Nga mpulira eddoboozi erigamba nti mu kizikiza mulivaamu ekitangaala eky'amaanyi. And then I saw someone blowing a trumpet. Nendaba omuntu yali afuuwa ekkondeere. And then the light started coming out of Uganda. Ekitangaala ne kitandika okuva mu Uganda. And it started as a very, very small light. And then it started growing bigger and bigger and bigger. Kyatandika ng'ekitangaala ekitono ne kyeyongeranga okukula n'okugejja. And as it grew bigger, it expanded and started going out of Uganda into other parts of Africa. Gye kyakoma okugejja ne kisukka ne kiva mu Uganda ne kiyingira mu bitundu ebirala ebya Africa. And it started going out of out of Uganda into other parts of Africa until the whole continent was full of light. Ekitangaala kyonna ne kiryoka kibunira ddala ssemazinga wa Africa. And then it started going out of Africa to the world. Ne kiva mu Africa ne kiryoka kifuluma ne kigenda mu nsi yonna. And the Lord said, the light will come from within you. Mukama n'alyoka agamba nti ekitangaala kiriva okuva munda mu ggwe. And he said, from within you, meaning you people. Era ng'okuva munda mu ggwe kitegeeza nti okuva mu mmwe abantu. And he said, just as a life is changed from the inside out. N'agamba nti ng'obulamu bwe bukyusibwa okuva munda ne bufuluma ebweru. He said Africa will be changed from the inside out. Ne Africa bw'etyo bw'erikyusibwa okuva munda okudda ku ngulu.
And he said, you are always looking outside of yourself, looking to other people to be your light. N'agamba nti buli lunaku tubeera nga tutunulira abalala okubeera ekitangaala kyaffe. And you go to other countries and you go to other places and you're looking to others to be your light. Tugenda mu bifo ebirala ne mu bantu abalala ne mu nsi endala nga tubanoonya okubeera ekitangaala kyaffe. But he said the light is inside you. Naye n'agamba nti ekitangaala kiri munda mu ggwe. And as that light shines brighter, era ng'ekitangaala ekyo gye kikoma okweyongera okwaka, it will go out to other nations. kijja kufuluma kituuke ne mu mawanga amalala. So I asked him, I said, Lord, why is the light coming out of Uganda? Is it because I am Ugandan and you're talking to me? Ne mubuuza nti lwaki ekitangaala kino kiva mu Uganda, lwakuba ndi munnayuganda era nga ggwe oyogera nange. And he said, no, Uganda is the heart of Africa. N'agamba nedda wabula Uganda gwe mutima gwa Africa. And he said, just as the light comes from the heart, when the heart is transformed, Nti ng'ekitangaala bwe kiva mu mutima ng'omutima gumaze okukyusibwa, the life is transformed. obulamu bukyusibwa. When Uganda is transformed, N'olwekyo Uganda bw'ekyusibwa, Africa will be transformed. ne Africa bwe tejja kuba ekyusiddwa. So my last question to God was, who is that person blowing the trumpet? Ekibuuzo kyange kye nasembayo okubuuza Katonda kyali nti ani oyo afuuwa ekkondeere? And he said, you are the one blowing the trumpet. N'aŋŋamba nti ye ggwe ali mufuuwa ekkondeere. And I was very surprised, and I didn't understand what God was talking about. Bwe ntyo ne neewuunya nnyo kuba nali sitegeera Katonda kiki kye yali ayogera. And I tried to ignore that voice for about a year. Ne ngezaako okuzibiikiriza eddoboozi eryo okumala ng'omwaka mulamba. And in 2006, I was attending a conference somewhere. Era mu 2006 ninako we nali mu conference. And the Lord said, you're either going to follow me Katonda n'agamba nti ojja kusalawo ngoberere and follow my path, ogoberere ekkubo lyange, or you're going to go your own path. oba si ekyo ogenda kukwata eriryo wekka. And so that day I made a decision to follow God's path, not knowing where it was going to Lwe go. lunaku lwe nasalawo okugoberera ekkubo lya Katonda nga simanyi wali gye ligenda kunkomya. And so it's a long story, but to cut a long story short, Mu bufunze the church started in our home. ekkanisa n'etandikira ewaka waffe. Was in our home for 3 years. Okumalira ddala emyaka 3 nga tugirina ewaka. I was telling Pastor Wilson that I'm very comfortable in a tent because we were in a tent for a long time. Badde ngamba Pastor Wilson nti nze mpulira bulungi nga ndi mu tenti kubanga twagirwamu ebbanga ddene. Until we were able to have a physical structure that we are in today. Okutuuka bwe twakizimba ekizimbe era mwe tuli paka olunaku lwaleero. God has a purpose Katonda alina ekigendererwa bw'omugaso for Africa. eri Africa. God has a purpose for you. Mukama alina ekigendererwa gy'oli. And as you fulfill your purpose in life, Era wakati mu lugendo lwo olw'okutuukiriza ekigendererwa kyo mu bulamu, Uganda fulfills its purpose. Uganda nayo bw'etyo eba etuukiriza ekigendererwa kyayo. And as Uganda fulfills its purpose, Era nga ne Uganda etuukiriza ekigendererwa kyayo, Africa fulfills its purpose. ne Africa bw'etyo etuukiriza ekigendererwa kyayo. And as Africa fulfills its purpose, Africa bw'etuukiriza ekigendererwa ekigiriko, it becomes a light to the world. efuuka ekitangaala eri ensi yonna. Now, many people don't think that there is any light in Africa. Kati abantu bangi abasinga balowooza nti mu Africa temuli kitangaala. And many people think there is no light in Uganda. N'abantu abasinga balowooza nti mu Uganda temuli kitangaala. And many people think there is no light in you or in me. Era abantu abasinga balowooza nti mu ggwe temuli kitangaala ne mu nze temuli. But what I want to share with you today Naye kye njagala okugabanako naawe olwaleero is that when you discover the light that is inside of you, kye kino nti bw'otegeera ekyo ekikulimu and you allow that light to shine, n'okkiriza ekitangaala ekikulimu okwaka, it will affect your family, it will affect your community, kijja kukoma ku maka g'ewammwe, kikome ne ku kyalo ky'ewammwe, it will affect your city, kikome ku kibuga, it will affect your nation, kikome ku ggwanga mw'oli.
and your continent and the world. n'okwetoola ssemazinga n'ensi yonna. So it starts with you. N'olwekyo kitandika naawe And it starts with me. era kitandika nange. Are we together so far? Simanyi oba tukyali ffenna. Okay. So the theme for this conference, for this meeting, N'olwekyo omutwe gw'olukuŋŋaana luno is from the book of Acts, chapter 16. guva mu bikolwa by'abatume 16. Acts chapter 16, verse 25. Ebikolwa by'abatume 16:25. And I don't know if we've been reading it Simanyi oba tubadde nga tujja or tukisoma we need to read it. oba twetaaga tukisome. But the story here Naye olugero oluli wano is of Paul and Silas. lukwata ku Pawulo ne Siira. And Paul and Silas are imprisoned, Bwe baali bali mu kkomera. not because of anything they've done, but just because of doing what I'm doing today, Baali tebalina musango gw'amaanyi gwe bali bakoze wabula baali bakola ekyo kye ndi mu kukola olwaleero. and doing what Pastor Wilson and Pastor Michael and others are doing. Nga bali mu kukola ekyo Pastor Michael ne Pastor Wilson kye bakola. And what you are doing, in this time, you could be put in prison for doing that. Naawe kyokola era nga mu kiseera ekifaanana bwe kiti basobola okukusiba. So they were beaten, their clothes were torn, Ne babakuba emiggo ne babayuzayuza engoye zaabwe. they were in pain, they were alone in a dark Nga bali mu prison. bulumi nga babasibye mu kkomera erisembayo mu kisenge eky'omunda ekirimu ekizikiza. They had chains on their feet, Baali babasibye enjegere ku bigere byabwe. and it was night, it was midnight. N'obudde bwali bwa ttumbi mu kiro. But in that time, in that very, very dark time, Naye mu kiseera eky'ekizikiza ekifaanana bwe kityo they were singing. baali bali mu kuyimba They were singing praises to God. nga bayimbira Katonda amatendo. And the other prisoners were listening to them. Abasibe abalala baali bali mu bawuliriza. So suddenly, Kati mangu ago someone say suddenly. Suddenly, in that very dark situation, mu mbeera efaanana bw'etyo ey'ekizikiza God moves. Katonda n'atambula. God moves in the midst of the darkness. Wakati mu kizikiza Katonda n'akitambuliramu. And there's an earthquake. Era ne wabeerawo okuyuguma n'okukankana. And the foundations of the prison are shaken. Emisingi gy'amakomera gyonna ne gikankana. The foundations are shaken and the prison doors open. Emisingi gy'ekkomera gikankana n'enzigi ne zeggula. And the warden, the prison warden who was, guarding them, when he sees the doors open, he thinks that they have escaped, but they are still there. Omukuumi omukulu n'alowooza nti engeri gy'enzigi zaali zegguddemu nga n'ekkomera likankanye baali batolose naye baali bakyaliwo. So they preach the gospel to him. He receives Christ, him and his whole household, and they are baptized that night. Pawulo ne bamubuulira enjiri n'alokoka n'ennyumba ye yonna ne babatiza mu kiro ekyo. Amen. So that God moved Katonda yatambula and the doors were opened. n'enzigi ne ziggulibwawo. Nobody opened the doors for them. God opened the doors for them. Tewali yabaggulira nzigi wabula Katonda mwennyini yazeggulira. But they were still in prison. Naye baali bakyali mu kkomera. So the next morning, Kati ku makya the judge or the authority now says, you can be released. ab'obuyinza ne balyoka bagamba nti mubasumulule mubate. Now Paul, for his own reason, says, Kati Pawulo olw'ensonga ze n'agamba he says, you imprisoned us unjustly, nti mwatusiba mu butali bwenkanya and now you want us to go quietly. kyokka mwagala tufulumire mu kasirise. Unless you come and release us, we are not going to go. N'olwekyo okuleka nga muzze ne mutusumulula mu lwatu tetujja kufulumawo wano. And that happens and they are released. Ne bibaawo byonna nga bwe byabaawo ne babata ne basumululwa. But as I was reading this, just trying to see what the Lord was saying, what he was saying through this message today, Naye mba nsomamu nga nnoonya Katonda kyayogera okuyita mu bubaka buno olwaleero.
I saw a number of things. Nendaba ebintu ebimu. First is that there was a spiritual move, or there was a spiritual breakthrough. Ekisookera ddala nti waliwo okutambula kw'omwoyo omutukuvu obwa Katonda. Before the natural breakthrough. Nga tewannaba kubeerawo okulabisibwa mu mubiri okw'okusumululwa. The spiritual breakthrough preceded the natural breakthrough. Okusumulula mu mwoyo kwe kwasooka eby'omubiri nga tebinnalabisibwa. And the spiritual breakthrough happened because they were praising God in the midst of a dark situation. Era okusumulula kw'omwoyo kwatuukirira olw'okuba nti bali batendereza Katonda mu kizikiza. So there was a spiritual move. N'olwekyo waliwo okutambula mu nsi y'omwoyo. And then after that, even the natural moved. Oluvannyuma n'eby'omubiri ne biryoka bisumulwa ne bitambula. So God had opened first, He had opened the doors through a move of God. Okusookera ddala Katonda yasooka enzigi n'azisumulula okuyita mu kutambula kwe. And then He influenced the authorities to release them. Oluvannyuma n'akoma ku byabali mu bw'obuyinza nabo ne babasumulula. But there was one last thing that I saw. Naye waliwo ekintu kimu ekisembayo kye nalabye. Paul and Silas had to get up and walk out. Pawulo ne Siira bali balina okuyimirira basobole okufuluma mu kkomera. Even if God had shaken the prison and opened the doors, newankubadde Katonda yali anyenyeza ekkomera era n'aggula n'enzigi. And the magistrates had said, "You are released." Era n'ab'obuyinza ne babagamba nti musumuluddwa. Paul and Silas had a choice whether they were going to stay in prison or get out. Pawulo ne Siira bali balina okulondawo ne basalawo okusigala mu kkomera oba okutambula bali fulume. Africa, and I'm just going to begin with that, and then I'm going to. Africa was, our history is very much like those prisoners. Ebyafaayo byaffe mu Africa bifaananako nnyo ng'ebyabasibe abo. We have been bound by many things. Ebintu bingi nnyo ebitusibye. As Pastor was talking about witchcraft and idolatry. Pastor abadde ayogera ku kusamira ne ku bulogo. There were wars, we've had wars, we've had entalo, diseases, we've had epidemics, tulwadde n'endwadde, we've had bloodshed, we've had so many different issues. Wabaddewo okuyiwa omusaayi n'ensonga nnyingi ez'enjawulo. And in the midst of that darkest of our seasons, mu masekkati g'ekizikiza ekifaanana bwe kityo mu biro byaffe, people turn to God. People turn to God in deep seeking and searching for answers and for solutions and for help. Abantu baakyukira Katonda ne badda eri Katonda nga banoonya okuddibwamu n'obuyambi. My grandmother was an intercessor. Jjajja wange yali mwegayirizi. My grandmothers on both sides. Ku sayidi zombi bajjajja bange baali beegayirizi. And they would pray so deeply. Era baasabanga nnyo okugendako ebuziba. In the years when we had war in Uganda, they would pray, so they would intercede. Mu myaka bwe twabeera n'entalo mu Uganda beegayiriranga. And they would intercede that there would be peace in Uganda again. Nga beegayirira nti wabeerewo emirembe mu Uganda. And many other people, many other intercessors in this nation and beyond. N'abantu bangi ab'enjawulo mu ggwanga lino abeegayirira n'okusukkawo. And there have been great spiritual moves in Uganda and even around Africa. Era wabaddengawo okutambula mu nsi y'omwoyo mu Uganda n'okwetooloola Africa. Do you know that if you go to another country, you will not find this number of believers meeting together on a Wednesday night? Okimanyi nti kizibu okusanga nga weetoolodde Africa abantu abandi bwenkana bwe kati nga bazze kusaba ku Lwokusatu mu Africa. I don't want you to take this for granted and think that this is a normal thing. Saagala okitwale nga kya bulijjo kino. This is a move of God. Kuno kutambula kwa Katonda kwennyini. And God has been moving all over Uganda and all over Africa for a number of years now. Era Katonda badde atambula mu Uganda n'okwetooloola Africa okumala emyaka egiwerako kati. Africa has the fastest growing church. The believers, the growth of the church in Africa is exponential. It's the highest growth in the world. Enkula y'ekkanisa mu Africa ekyasinzeeyo okuba ey'amaanyi ennyo okwetooloola ensi yonna. In other countries, churches are being turned into bars, into nightclubs. Mu nsi endala amakanisa gafuulibwamu amabaala oba we bazinira endongo. But in Africa, we don't have enough space for
We don't have enough churches for people. People are worshiping under tents. naye ate mu kanisa amakanisa tegatumala abantu balina mu tenti. That is a move of God. Okwo kuba kutambula kwa Katonda. We are experiencing revival. Tuli mu kulaba okuzzibwa obujja. I remember just a few weeks ago I was in Nigeria. Weekend onotono emabega nabadde Nigeria. In Nigeria there was a huge crusade, not crusade, like a congress. They called it a congress. Era nga wabaddeyo olukiiko lw'amaanyi olwali twandise congress. And in that meeting which I attended, there were about over 5 million people in just one meeting. Era mu meeting eyo mwe nabaddemu abaddemu abantu abasukka mu miliyoni 5. And the space was kilometers long. The structure was kilometers, like 5 kilometers by 5 kilometers. Era mwe twabaddemu abaddemu era nga kilomita 5 ku kilomita 5 wabadde wanene. And the place was full, and there was overflow in another place which was seating 3 million people. Era nga ne mu kifo ekirala we batudde abantu abatajja wano twabadde nga wali bawera miliyoni 3 ez'abantu. So altogether there were about 8 million people in that meeting. Omugatte gw'abantu ababaddewo mu lukuŋŋaana babadde abantu nga miliyoni 8. Now do you think that is a normal thing? Kati gwe olowooza nti ekyo kintu kya bulijjo? That is a move of God. Okwo kuba kutambula kwa Katonda. And the spiritual move always goes before the natural move. Era okutambula mu nsi y'omwoyo kwe kusooka ne omukoomubi ne kuleka kulabisibwa. And as